ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். கவனம் முழுவதும் நமது இதயத்தில் நாம் வைத்துக் கொள்ளலாம். நமக்குள் ஒரு அமைதியை நாம் கொண்டு வரலாம். எந்த எண்ணம் மற்ற வெளி உலக கவனத்திலிருந்து கவனத்தை முழுவதும் நமக்குள் கொண்டு வரலாம். நமது இதயத்தில் தூய்மையோடு இருக்கவும், தெய்வீக அன்பினை நாம் உணரவும், நமக்குள் அமைதி இருக்கும்போதுதான் அதை நாம் உணரலாம். காலை நேர தியானத்தில் நமக்குள் அமைதி இருக்கும்போது ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களுடைய நுண்ணதிர்களை நாம் உணரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களுடைய தெய்வீக அருளால் நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக இணைந்து இன்றைய தியானத்திற்கு அமர்ந்திருக்கின்றோம். தயவு செய்து எங்கள் எல்லோருக்கும் நிர்விச்சார் நிலையை தந்தருளுங்கள். எண்ணங்களற்ற நிலையில் நாங்கள் தியானம் செய்வதற்காக எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களை வணங்கிவிட்டு குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.
கவனத்தை மெதுவாக சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைக்கலாம். சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் நமது அன்னையின் திருக்கமல பாதங்களில் நமஸ்கரித்து 3 மகா மந்திரங்களை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி மகாசரஸ்வதி महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனம் நமது 2 உள்ளங்கைகளிலும் சஹஸ்ரார சக்கரத்திலும் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ கணேசர் பிரார்த்தனை. ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து எங்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு இருக்கும் எல்லா தடைகளை முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். நாங்கள் எல்லோரும் தங்களைப் போல் முழு சரணாகதியோடும் முழு அர்ப்பணிப்போடும் நமது அன்னையின் திருக்கமல பாதங்களிலே நிலைக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் கணேசன். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை எங்கள் மூலாதார சக்கரத்திலும் எல்லா சக்கரத்திலும் நிலைக்க செய்யுங்கள். நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரை போல் கள்ளம் கபடமற்றவராகவும் தூய ஞானத்தோடும் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் அன்னை. ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமः. இரண்டு உள்ளங்கைகள் பூமியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ பூமி தாயாவீர்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா உபாதைகள் எதிர்மறை சக்திகளை முழுவதுமாக இந்த பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் அன்னை. தேவையற்ற சிந்தனைகள், எண்ணங்களை எல்லாவற்றையும் அகற்றி விடுங்கள் தாயே.
आदि भूमि माता साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि भूमि माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக கவனத்தை நமது இடது நாடியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். இடது கை அன்னையை நோக்கி, வலது கை பூமியின் மீது. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் இடது நாடியில் இருந்து எல்லா உபாதைகளையும், தூய்மையற்ற ஆசைகளையும், தேவையற்ற கடந்த கால எண்ணங்களையும், சிந்தனைகளையும், அதனால் தோன்றும் நமக்குள் இருக்கும் பயத்தையும் குற்ற உணர்வையும் போக்கிவிடுங்கள் தாயே. நமக்கு நாமே போட்டுக்கொள்ளும் எல்லா கட்டுப்பாடுகளையும், மமகாரத்தையும் நீக்கிவிடுங்கள். நாங்களே ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவராக இருந்து எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். கவனம் வலது நாடி, வலது கை அன்னையை நோக்கி, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் வலது நாடியை பாதிக்கும் தேவையற்ற எதிர்கால எண்ணங்களையும், அதிகமான சிந்தனைகளையும், அதிகமான உஷ்ணத்தையும், அகங்காரத்தையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமாராக எங்கள் வலது நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. இரண்டு கைகள் அன்னையை நோக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம். கவனம் நமது சுழுமுனை நாடியில். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எல்லோரும் சமநிலையில் இருக்க, நிகழ்காலத்தில் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். நாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி, ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் அருளால் எங்கள் சுழுமுனை நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. கவனத்தை மூலாதாரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம்.
ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்களுக்குள் இருக்கும் குண்டலினி தாயாக அருள் புரிய வேண்டும். எங்கள் ஆன்மீக பரிணாம வளர்ச்சியில் இருக்கும் எல்லா தடைகளை நீக்கி எல்லா சக்கரங்களின் குணங்களையும் மேம்படுத்த வேண்டும். ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. தாயே, தயவு செய்து எழுந்தருளி எங்கள் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் நிலைக்க வேண்டும். கவனத்தை மெதுவாக சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு நிர்மல் சித்தாவை தந்தருளுங்கள். தூய சித்தம். எங்கள் கவனம் எங்கும் செதறாமல் தங்களுடைய திருக்கமல பாதங்களிலே நிலைக்க எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். கவனம் மெதுவாக நாபி சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய தெய்வீக அருளால் எங்கள் நாபி சக்கரம் தூய்மை பெறட்டும். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தத்துவத்தை முழுவதுமாக எங்களுக்கு நிலைக்க செய்யுங்கள். எங்களுக்கு தாராள குணத்தையும் அமைதியையும் தந்தருளுங்கள். கவனம் நமது இடது நாபி சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ கிரகலக்ஷ்மி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நான் திருப்தி அடைந்தவனாக இருக்கின்றேன். தங்களின் அருளால் நாம் மனசாந்தியுடனும் பெருந்தன்மை உள்ளவனாகவும் இருக்கின்றேன். ஸ்ரீ கிரகலட்சுமியின் முழு குணத்தையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். கவனம் மெதுவாக நடு நாபி சக்கரத்தின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணுவாக எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி,
தயவு செய்து என்னை திருப்தி அடையுமாறு செய்யுங்கள். கவனம் முழுவதும் நமது வலது நாபி சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எனக்குள் உள்ள கண்ணியம் தாங்களே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களது பண பிரச்சனை, குடும்ப கவலைகள் எல்லாவற்றையும் நீக்கி எங்களது நன்மையை பாதுகாக்கின்றீர்கள். கவனம் முழுவதும் நமது வலது நாபி சக்கரத்தில் நிலைக்கட்டும். தாங்களே ஸ்ரீ நிர்மல் சித்தாவாகவும், ஸ்ரீ சித் சக்தியாகவும், ஸ்ரீ சித்தேஸ்வரியாகவும், ஸ்ரீ சித்த நிரோதமாகவும் எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். எங்கள் எண்ணங்கள் எங்கும் சேராமல் என்றென்றும் தங்களுடைய திரு கமல பாதங்களிலேயே நிலைக்க எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. கவனம் இப்பொழுது நமது பவசாகரத்தின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்களது குரு. தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் குரு தத்துவத்தை பிரகாசமடைய செய்யுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா அறியாமையை நீக்குபவர் தாங்களே. தாங்களே எங்களுக்கு தாயாகவும் குருவாகவும் நாங்கள் தர்மத்தின் வழியில் செல்ல எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் பவசாகரத்தில் குருஸ்தானத்தை குரு தத்துவத்தை நிலைக்க செய்யுங்கள். பத்து குருமார்களினுடைய தர்மங்களையும் எங்களுக்கு நிலைக்க செய்யுங்கள். ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்தாத்ரேய மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்தாத்ரேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு 10 குருமார்களுடைய முழு அருளும் கிடைக்குமாறு எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். தாங்களே ஸ்ரீ அப்ரஹாம், ஸ்ரீ சாக்ரட்டிஸ், ஸ்ரீ மோசஸ், ஸ்ரீ ராஜா ஜனகா, ஸ்ரீ ஜராத்ருஷ்டா, ஸ்ரீ கன்ஃபியூஷியஸ், ஸ்ரீ லாவோட்சே, ஸ்ரீ முகமது, ஸ்ரீ குரு நானக், ஸ்ரீ ஷிரடி சாய்நாத், குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தேவோ மகேஸ்வரः, குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மா
श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरुवे नमः. கவனம் முழுவதும் நமது பவசாகரத்தில் இருந்து நாம் இந்த பாடலை கேட்போம்.
सिखाए, विश्व निर्मला धर्म सिखाए, योगदायिनी निर्मल माई नानक, मोहम्मद इब्राहिम नानक, मोहम्मद इब्राहिम नानक, मोहम्मद इब्राहिम मूसा, ज़ारथुस्त्र कन्फ्यूशियस। आदि गुरु जनक राहो से, आदि गुरु जनक राहो से, आदि गुरु जनक राहो से, गोपे कृष्ण निर्मल माई नानक, मोहम्मद इब्राहिम नानक, मोहम्मद इब्राहिम नानक। ब्रह्मा विष्णु महेश की अबोधिता है आदि गुरु, ब्रह्मा विष्णु महेश की अबोधिता है आदि गुरु, ब्रह्मा विष्णु महेश की अबोधिता है आदि गुरु, दत्तात्रेय है मात्रेय है, दत्तात्रेय है मात्रेय है, दत्तात्रेय है मात्रेय है, त्रिगुणात्मिका निर्मल माई नानक, मोहम्मद इब्राहिम नानक, मोहम्मद इब्राहिम नानक, मोहम्मद इब्राहिम मूसा, ज़ारथुस्त्र कन्फ्यूशियस। आदि गुरु जनक राहो से, आदि गुरु जनक राहो से, आदि गुरु जनक राहो से, गोपे कृष्ण निर्मल माई नानक, मोहम्मद इब्राहिम नानक, मोहम्मद इब्राहिम नानक, मोहम्मद इब्राहिम नानक, मोहम्मद इब्राहिम नानक, नानक 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 नानक। கவன கவனத்தை மெதுவாக நமது ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் முழுவதுமாக நீக்கிவிட்டு நாங்கள் பணிவோடு இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். மன்னிக்கும் குணத்தையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. நாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு தவறுகளையும் அதை நாங்கள் உணர்ந்து திருத்திக் கொள்ளுமாறும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் அன்னையே. மற்றவர்கள் மீது எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா வெறுப்பு விருப்பு உணர்வுகளையும் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய அருளால் எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு கிடைத்தது. தங்களின் அருளால் எங்கள் ஆக்ஞா சக்கரத்தை முழுவதுமாக தூய்மைப்படுத்துங்கள். தங்கள் அருளால் நான் தூய ஆத்மாவானேன். தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றேன், என்னையும் நான் மன்னித்துக் கொள்கின்றேன். எனக்குள் தோன்றும் தூய்மையற்ற எண்ணங்களை முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள்.
தாங்களே ஸ்ரீ இயேசு கிறிஸ்துவாகவும் ஸ்ரீ மகாவீராகவும் ஸ்ரீ புத்தாவாகவும் எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். ஓம் ஹம் ஷம் 3 முறை கூறுவோம். ஓம் ஹம் ஷம் ஓம் ஹம் ஷம் ஓம் ஹம் ஷம். நான் மன்னிக்கின்றேன். நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றேன். என்னையும் நான் மன்னித்துக் கொள்கின்றேன். கவனம் நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்களுக்கு தாயாகவும் குருவாகவும் அருள் புரிய வேண்டும். எங்கள் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் தங்களுடைய தெய்வீக அன்பினை உணர எங்களுக்கு அருள்கள் தாயே. தங்களுடைய தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகளை எங்களுக்குள் உணரவும் எங்களுக்கு அருள வேண்டும் அன்னை. நாம் இதே தியான நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருள் உரையை கேட்போம். நாம் இப்பொழுது ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருளுரையை கேட்போம். Had to spend little more time than normal to get to the stage where we could really worship the Guru. When we worship our Guru, we have to know actually we are trying to awaken the Guru principle within ourselves. It's not only that you are here to worship your Guru. You may worship many a times. Maybe the vibrations would flow. Maybe that you might get filled with that and you feel elevated, nourished. But this nourishment
has to be retained within ourselves. So always remember, then whenever you are worshipping any principle outside, you are trying to worship your own principle within yourself. Within us, as you know, in all of us, there lies the principle of Guru. It's very interesting to notice the Guru principle being drawn beautifully round the Nabhi chakra. You never see any chakras connected with the Guru principle. You see Nabhi, and around is the Bhavasagara. So this Bhavasagara, which is the ocean of illusion, cannot be the Guru. So there are hidden chakras within this Bhavasagara, within us, which are to be awakened and to be brought to light, to be manifested. As you can see that the limits of this principle are done by the movement of the Swadhisthana chakra. Swadhisthana is the chakra which gives you first and foremost thing is the creativity. A person who is a guru has to be creative by nature. If you are not a creative person, you cannot become a guru. For example, you are faced with disciples with whom you have to converse. You have to create a word of divine magic to impress on the disciples or the people who are attracted towards you as gurus, to show that you have much more divine magic than them. If you are a very mundane type of a person, very ordinary, cannot create a beautiful couplet or a beautiful sentence or a humor or a joke or a beautiful painting or a beautiful tapestry or a beautiful house. If you lack in creativity, you will lack in your guru principle. Because a guru has to create out of ordinary people something extraordinary. He should be able to create a new personality out of
an old personality which is decaying. So the first principle you have to understand within yourself that you should be able to create a new personality in a person. So, how do we do it? Of course, you have got powers to raise the Kundalini, you have got powers to cure people, you have got powers to talk big or talk small. Despite all that, if you cannot create a new personality out of the persons with whom you are dealing, then you are not a guru. And the new personality has to be a special personality of very unique combination of compassion and dynamism. So it is important that in your creativity you have to use the energy of compassion. You can only mold people through compassion and never through anger, never through suppression, never through showing off your powers of Gurudom. Unless and until you handle the situation and the personality very carefully, showing all the respect, showing all the concern and all the love for the person whom you are giving realization, just showing off that you are a great Guru, it will only create a kind of a fear about you, and after some time people would not like to see your faces. So the most important thing about Guru principle is that you have to create. Many people get realization, all right? They get realization, then they stay in some ashrams maybe. They come to pujas, they listen to music, they may dance, they laugh, they're collective, but still their Guru principle is not awakened unless and until they have created many, many more Sahajyogis. So the vision of a Guru should be, how many Sahajyogis I am going to create? How am I going to use this creativity to create more Sahajyogis? So the basis or the essence of the Swadhisthana Chakra, though is aesthetics, the force and the energy of Swadhisthana Chakra is attention. If you have a wobbly attention, if your attention is 1 minute here, 1 minute there, if you have an attention by which you just can criticize others and cannot see your own faults, if you have an attention by which you show people that you are a frivolous, nonsensical person, then your Guru principle is wasted. It is the effort of Sahaja Yoga that is wasted, and your Guru's job is also wasted.
minimum of minimum. First, the attention has to be pure. But pure attention doesn't mean harshness. It doesn't mean asceticism. It doesn't mean disciplining your eyes like a blinkers of horse. But in all freedom, your attention to be concentrated. Where do we pay our attention the most? If we are honest, we can think on human level, we pay our attention to our children, to our wife, to our husbands, to our family, the relationships which are with love. So, when your attention has got the compassion and the love for another person, then only you can work out the realization of others. If you have to work out the realization of others, it has to be an intense love for another person. If you don't have that intensity, you are just moving your hands, raising the kundalini because your mother has given you powers and it's finished off. That intensity of love can only give you success with your pure attention, and I think the pure attention can only love. Impure attention cannot love, because all impure attention is self-oriented, I-oriented. They are not self in the sense, spiritual-oriented. But the idea that spirituality is love, it seems to be a new idea for many people. They think spirituality means a person who is just absolutely dry like a beanstalk and nobody can go near that person, nobody can communicate with such a person because that person is too pure. If the soap cannot cleanse your body, what's the use of having the soap? If the soap is afraid to come near you, then it's better not to be called as soap. So, we come to the point that the creativity, if it is our aim, lakshya, for that the attention we should purify and to be purified with love, with compassion. And the same attention, when it is filled with love and compassion, it gives you dynamism, it gives you strength, it's untiring zeal you get. And the joy of seeing your reflection into another person is very beautiful. No words can describe it. Actually, when you give realization to another person, what you try to see is your image in that person. As if out of an ordinary glass, you are making it into a beautiful mirror. And then you want to see that. That is how you create. You create your own reflections, and through the cleansing of the reflectors, once you understand that without creativity, this Guru Puja is useless for you.
If you just live for yourself, for your family, for your husband, or just for an ashram, then you have not expanded at all. You have not done any duty towards your Guru. Of course, as soon as you take to this principle, you develop so many qualities within you. The first you develop is wisdom. Because you realize where you are going wrong, why this is not working out, why there's a problem, why your creativity doesn't act. It becomes evident to you, obvious to you, and you start learning. And wisdom comes to you and you understand. Wisdom is when you realize your mistakes and rectify them. And with that, you develop the balance, the understanding, how to deal with another personality. I always tell the story of a car, that there's an accelerator and also there's a brake. You have to use first both of them without understanding what is it. Still you are not a guru. You are not even a driver. Then when you know, then you automatically drive, then you are a driver. But still the master is sitting behind. So now you have to become the master. And when you become the master, you can balance the vehicle and you can see the driver, accelerator, and also the brake. And you can manage it just in a very simple manner. So this Guru principle is limited and goes on increasing its limitations, like the horizon. As you start growing into more creativity, the more people you create. And the central point of this one is the Nabi, is the center, which like a big pivotal point on which the whole of this movement takes place. Nabi chakra, as you know, you get it from your mother to begin with. So a guru has to be the mother. He must have the qualities of the mother, not the modern mothers, but in the real sense of the word. That a guru has to love her children and has to have strength and courage to correct her children. And the earnest desire should be to put the children onto proper lines, to guide them and to help them to rise. So the first nourishment comes to us even when we are in the womb of the mother, through the mother. And so you are the mother, though you may be a man or a woman, but in quality you are the mother. And whatever you think or whatever you do has an effect on the child. The way you behave, the way you talk, the way you live, everything has a bearing on the development of the child. In the same way, when supposing a Sahaj who is trying to give realization is a hypocritical person, if he is a wrong type of a person, if he does not respect his own guru, the children behave the same manner. And they take wrong things much faster. They see to wrong things first. So
you have to be perfect in your behavior towards your own Guru. You have to respect your own Guru in a full way. Complete surrender to your own Guru is important. Then they will see how you have treated your own Guru, and that is how they will treat you. If you don't treat your Guru with that respect, with that understanding, with that surrendering, then don't expect your children or the people whom you are guiding are going to respect you. So this Guru principle within us has to be like a great sage or a great seer who is above the normal mundane people and sees the things in a proper perspective and delivers the proper understanding of all this perspective he sees to his disciples, doesn't give them distorted or wrong ideas. Now, one may say that, Mother, how is it that the love we can express and also tell them the truth? You have to look after the benevolence, hitam. You have to look after the benevolence of your disciple. It may appear that he may not like what you are telling that person today, but a day will come when he will think, thank God your Guru has corrected you and has put you on the right path. If the goal of the disciple is not to ascend, is just to be there for some sort of a purpose, then it's better not to have such disciples. Not to have anyone of this kind who are not there for their own ascent, but for other gains which are absolutely of no avail. This question arises sometimes, how to love? It's a very funny question, that we don't know how to love human beings. We can love our things, we can love our useless things, we can love some sort of a beautiful scenery because it gives us joy. We can love some nice restaurant because you can get good food there, or some sort of a thing which is of a very baser nature. But love for love's sake is this, that when you really love for love's sake, then you try to put or implant that love into somebody else. That you make another person as lovable as you are. So the whole system becomes different if you understand that we have to base all our progress, all our movements, all our behavior, all our understanding on love. Otherwise, your Guru principle is extremely weak, and after some time you will find you are just standing out of the shores of Sahajya. Anybody who is attached or biased and has conditionings cannot become a Guru. Cannot. Because even if he becomes so-called, all those things will be reflected in that person. Or say if he is very full of ego, thinks not enough of himself and thinks that I am a great Guru, that ego also would be expressed. Supposing such a Guru talks too much,
also find the disciple the same style. If he is a quiet type, you find the disciple the same style. So we reach a conclusion that first we must develop our own Guru principle. If we cannot develop that, it is no use doing any Guru Puja, because it is just temporary. It's not going to help you much unless and until you really decide that you are going to nourish and develop and establish your Guru principle. So today when you are worshipping me as the Guru, you must know that any amount of my talking, any amount of my giving you blessings or anything is not going to work out unless and until we really develop our own Guru principle and the depth. Because a Guru makes his disciple cross the Bhavasagara. He's like the boat who takes his disciples and crosses with love and with proper direction. That has to be with all of you. As it is, you are all realized souls. And as I have told you, you are all angels. But if you do not establish your Guru principle, you know of angels how they have fallen down and gone forever. So be careful. It's easy to be an angel, but difficult to maintain it. It is difficult to be the gods and goddesses, but easy to maintain it. So, all of you are here. I'm very happy to see that you have come to worship me as your Guru. And I would expect that my children are after my own image, that my image should be such that my children should feel that oneness with my image, and I should be a proud mother of so many children who have come from so many countries. May God bless you. மெதுவாக ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களுக்கு நன்றி கூறுவோம். இன்றைய தியானம் நமக்கு தந்ததற்கும் இந்த அருளுரையால் நமது குரு தத்துவத்தை மேம்படுத்தவும் நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். மெதுவாக நாம் ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களை வணங்கிவிட்டு குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.